Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Η εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ και απόψε θα σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της ομογένειας στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας δούμε τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε. Παρακολουθήστε την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, αλλά και όλες τις παραγωγές του Hellenic TV, ελεύθερα σε ολόκληρη την Αγγλία, από το Freeview στο κανάλι 271. Απλά επιλέξτε στο Channel Box το Hellenic TV. Με το Roku Box μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο και να έχετε απεριόριστη τεχνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Hellenic TV στο τηλέφωνο 020 8292 7037. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV και τους τρόπους που μπορείτε να μας παρακολουθείτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας? Επικοινωνήστε με το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να παρουσιάσετε τις ιδέες σας, τα επιχειρηματικά σας σχέδια και τις κοινωνικές δραστηριότητες της ομάδας σας. Στη συνέχεια θα τα προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, εδώ στο Hellenic TV. Καλέστε μας στο 020 8292 7037 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Όλες μας οι εκπομπές δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας. Ακολουθήστε μας στα social media του Hellenic TV για να έχετε μια ακόμα πιο άμεση επαφή με τους συνεργάτες μας και για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα τελευταία και πιο σημαντικά νέα της ομογένειας. Μην χάσετε και αυτή την Παρασκευή την εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, όπου θα σας παρουσιάσουμε τα πιο ενδιαφέροντα θέματα από την ομογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, που θα σας ενημερώσουν και θα σας διασκεδάσουν. Σε αυτή την εκπομπή θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση που διοργάνωσε το UK Cyprus Enterprise Council σε συνεργασία με το Cyprus Environment Foundation, με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου, αλλά και παγκοσμίου επίπεδου. Θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη με τον αγαπητό συνεργάτη του σταθμού μας, Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα, που μας μιλά για την μεγάλη συναυλία με τίτλο «Από τα θεάτηρα της Μικράς Ασίας στα θεάτηρα της Μεγάλης Βρετανίας» και για τη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών. Δείτε αποσπάσματα από το επιχειρηματικό συνέδριο που διοργάνωσε το Cyprus Business Association και ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μεταφοράς επιχείρησης στην Κύπρο με βάση το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Κύπρου για το 2022. Την εκπομπή μας θα ολοκληρώσουμε με ένα ακόμα απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό μας ο σύμβουλος αναισθησιολόγος και ειδικός εντατικής θεραπείας Dr. Χρήστος Αγγελής. Αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα θα σας τα παρουσιάσουμε αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο μπορείτε να μας βρείτε στο Freeview κανάλι 271. Επίσης μπορείτε να μας παρακολουθήσετε με το Roku Stick της Cytel UK, καθώς και live 24 ώρες το 24ωρο στο website μας hellenictv.net. Ακολουθήστε μας και σε όλα τα social media του Hellenic TV. Ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα από το κεντρικό Λονδίνο και από το σπίτι της Κύπρου. Την περασμένη Τρίτη, 24 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το UK Cyprus Enterprise Council και ο πρόεδρος του κύριος Πίτερ Δρουσιώτης σε συνεργασία με το Cyprus Environment Foundation και την Executive Director κυρία Σοφία Μάτση. Συμμετείχε επίσης ο κύριος Ben Goldsmith, ο πρόεδρος του The Conversation Collective. Η εκδήλωση αυτή είχε σκοπό την υποστήριξη των δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσέλευση ήταν αξιοσημείωτη, με συμμετέχοντες φίλους της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, τραπεζίτες, επιχειρηματίες, οικολόγους, καθώς και πολλούς άλλους. Πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνομιλήσουν στην ευχάριστη ατμόσφαιρα της μεγάλης αίθουσας της Κυπριακής ύπατης αρμοστίας.
Την εκδήλωση συντόνισε ο εμπορικός ακόλουθος της Κυπριακής ύπατης αρμοστίας, κύριος Κώστας Δάφος, ο οποίος πρώτα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του UK Cyprus Enterprise Council, κύριο Πίτερ Δρουσιώτη. Στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός και σύντομη ομιλία του ύπατου αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριου Αντρέα Κακουρή. Ας παρακολουθήσουμε όλα αυτά που σας περιγράψαμε στο βίντεο που ακολουθεί. So hello everyone. For the people who don't know me, my name is Kostas Dafos, Commercial Attaché at the Cyprus High Commission in London, this building actually. So welcome everyone. Welcome to the Cyprus home, as we usually say very correctly. We're very excited that this event this evening is taking place here with us for such a crucial issue as the environment, either it's in the UK or in Cyprus. So we're very excited to hear these wonderful people this evening about what initiatives they take place in the UK and in Cyprus. So we're very much looking forward to it. So without further ado, I would like to invite Mr. Peter Drousiotis, the chairman of the UK Cyprus Enterprise Council, for the initial remarks and take it from there. Enjoy the evening. Thank you very much. Thank you very much, Kostas. Thank you for that introduction. Can you hear me okay? Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends and colleagues, it gives me great pleasure to welcome you all this evening to our exclusive presentation here in London of the Cyprus Environment Foundation, which is part of the Conservation Collective, a global network of locally focused environmental foundations. First of all, I would like to thank our excellent High Commissioner, my good friend Andrea Κακουρή, who's standing there, for the collaboration in the organization of this event, for his willingness to place the event under his auspices, and for enabling us to use the superb facilities here at the High Commission in London. I'm really grateful to him for that. And I'm grateful to Kostas Dafos as well, the commercial attaché at the High Commission, for his excellent collaboration. I would also like to introduce and thank Ben Goldsmith, who is just showing his face down there. God, Ben, we're going to come up here. Ben is chairman of the Conservation Collective. He's a passionate champion of environmental causes. And I'd like to thank him very much for the excellent collaboration as well. Of course, I would like to thank his team at the collective, particularly Jade Brudnell, who's here with us, who's been helping us organize the event. And of course, I'd like to express my warm welcome and thanks to Sofia Mazzi, the Executive Director
of the Cyprus Environment Foundation for the close and productive way in which we've been able to work in the last few months. Sophia has traveled specially from Cyprus to be here with us tonight, and I was delighted that I was able to meet with you, Sophia, in person after all these months, you know, of Zoom meetings and so on. So that's been great. My thanks also go to the media for being here tonight to cover the event, because an essential part of our mission is to spread the word, to increase awareness about the work that we do, the work that the Cyprus Environment Foundation is doing on the island. So thank you to Hellenic TV and to Thanasis Gavos, who I think will be joining us soon, who is a senior journalist at the Cyprus News Agency, for their involvement with our event. Above all, I'm grateful to you for the interest that you have shown in this initiative, which I hope will mark the beginning of a dialogue with the Cyprus enterprise, with the Cyprus Environment Foundation, that will lead to a lasting and fruitful relationship between you and the Cyprus Environment Foundation. Now, when approached last year by John Regan, who is another committed environmentalist and happens to be here with us as well tonight, when approached by John last year, I have to say that my colleagues and I on the UK Cyprus Enterprise Council responded immediately and soon after agreed to support this great project, both materially and intellectually. Our rationale is that Cyprus desperately needs this initiative and that the Cypriots themselves need to proactively embrace projects, campaigns and actions designed to protect, restore and enhance the island's nature and environment. We are also of the opinion that the Cypriot diaspora can and should play a vital role in this context. The Cyprus Environment Foundation will not, of course, perform miracles, nor will it seek to address all of the many environmental challenges facing the island. But I am convinced that through selected strategic partnerships and alliances, and with the support of its sponsors and benefactors, it will make a significant difference on the ground in relation to a series of targeted and worthwhile projects. Sophia will tell us more about the projects currently being supported, as well as others in the pipeline. As the great Greek poet Pindar wrote, "Do not aspire to immortal life, but exhaust the limits of the possible." And there is no doubt that there is so much more that the Cypriots can do to exhaust the limits of the possible in relation to the conservation of what is probably the island's most important asset, its natural environment. Thank you very much for listening to me. I'd now like to invite the High Commissioner for his remarks. High Commissioner. Thank you, Peter, and good evening and a very warm welcome to each and every one of you to Cyprus House. It is a great pleasure to be with you this evening, and at last we're returning to some semblance of normality, having gone through the traumas of the COVID pandemic for over 2 years, and I'm especially happy to be hosting you here at the High Commission. I'm pleased to personally welcome Ben Goldsmith, Chairman of the Conservation Collective, Sophia Matsi, Executive Director of the Cyprus Environment Foundation, who, as Peter said, flew all the way from Cyprus, and thank you, Sophia, for bringing the Cypriot weather with you. Not quite, but anyway, we're getting there. The UK Cyprus Enterprise Council, headed by its chairman and my good friend Peter Drushodis, and of course all of you who are here to support such an important initiative.
Thank you, Peter, for your introduction and for shedding light on a significant initiative for Cyprus that I truly hope will lead to meaningful collaboration and synergies between various stakeholders and interests from businesses and philanthropists with the view to supporting various nature regeneration projects on the island. I'm also very much looking forward to Ben's and Sophia's presentations so they can share with us in more detail their thoughts on protecting and promoting nature and biodiversity. It goes without saying that environmental challenges and the threat of climate change are global and can only be mitigated if we act together. In fact, I think I'm going to correct myself because I used the phrase climate change. It's more correct to say climate crisis. It is a crisis that urgently requires sustained individual and collective action. I think we're obligated to do this with a sense of utmost urgency and joint commitment in order to accelerate global transformation to a low-carbon and climate-resilient society. For this reason, Cyprus remains fully committed to take all necessary measures so as to achieve the Paris Agreement and the EU targets, with the aim of achieving a 55% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 and carbon neutrality by 2050, and fully endorses and supports the initiatives and declarations of COP26. To accomplish these ambitious goals, Cyprus will allocate more than €500 million up until 2026, adopting new policies and measures as regards using cleaner fuels, such as natural gas and renewable energy sources, and promoting necessary investments in the relevant areas of transport, agriculture, industry, land use, and forestry and waste management. Furthermore, following recent studies from prominent institutions which classified the Eastern Mediterranean and Middle East region as a global climate hotspot, and with the region lacking environmental observations and coordinated policy actions, the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nikos Anastasiadis, has promoted an international initiative spearheaded by Cyprus called the Cyprus Climate Change Initiative to coordinate the efforts in the Eastern Mediterranean and Middle East region to ameliorate climate change and its impacts in accordance with the Paris Agreement. This important initiative has received strong support and has since progressed. The scientific preparatory work has been concluded based on the findings of the region's top scientists and policymakers, with the development and refinement of a regional climate action plan underway. Following the first ministerial meeting conducted virtually on the 2nd of February this year, a second meeting is scheduled to take place on the 7th of June in Cyprus, a precursor to the launching of the initiative planned for late October for a leaders' summit to be hosted by the President. Let me also, if I may, highlight the initiative of the government to establish a Blue Charter Centre of Excellence, building on Cyprus's role as a Commonwealth Blue Charter champion. The centre will focus on governance for a sustainable blue economy, sustainable aquaculture, marine research, development and innovation, in the framework of meeting the targets of the 2030 Sustainable Development Goals, particularly SDG 14, Life Below Water. And I think this shows again the commitment and forward thinking of Cyprus in this field. Ladies and gentlemen, there is no doubt that humanity has reached a critical point where we should all act now, collectively in a very coordinated manner. We are at an inflection point where our decisions and actions have more than a ripple effect. Our attitude, our actions, and our decisions have consequences. We have a duty to build the solid foundations for a sustainable future for the coming generations so they can effectively address the serious environmental challenges in our region and our planet. And in ending my remarks, I would like to congratulate the Conservation Collective, the Cyprus Environment Foundation for their efforts towards a more clean and green environment, and the UK Cyprus Enterprise Council for organising today's important and I would say groundbreaking event and for supporting such initiatives.
Thank you, and I wish you all a productive and enjoyable evening. Ακολούθησαν 2 επιπλέον ομιλίες. Πρώτος μίλησε ο πρόεδρος του The Conversation Collective, κύριος Ben Goldsmith, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την πρωτοβουλία και των 2 ιδρυμάτων, δήλωσε την υποστήριξή του και τόνισε τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, η αποκατάσταση της φύσης και η προστασία της κλιματικής αλλαγής. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του. Thank you so much, Your Excellency. We're really blown away by this, actually, to be in this beautiful building. We're so grateful to you and all the work that you and your team have put into organising this. And we are just so lucky to have met these 2 individuals here. Sophia, who's running our new foundation, and Peter, who's really shown us how chairmanship is meant to be. I've already learned so much from Peter, his energy and the work he's put into this, and this room is testament to that. This is actually our 17th locally focused environment foundation. Now, the Conservation Collective is building these local foundations in a whole range of places, including many in the Mediterranean, across Spain and Italy, and Greece, and Indian Ocean, and so on. And I just thought I'd explain a little bit about what we're doing and why we're doing it. I'm sorry to say I've never yet visited Cyprus. And this gives me a reason to do so. But I think I understand why you all love Cyprus so much. Because I love my place. My place is Somerset, 100 miles west of London. And I've lived there my adult life. I'm doing some rewilding there. And I love my place in the same way that you love Cyprus, principally because of the nature of that place. The natural world. The best experiences from my childhood are all derived from time spent in nature. And I think that's true for most people. And I think that we don't just love nature in our place, I think we have a need for time spent in nature. The writer E.O. Wilson coined the term biophilia, which describes the innate love that each human being has for the place in which they live, for the nature in the place in which they live, for the non-human world. And it's the sights, it's the feelings, it's the time we spend in nature, and it's the smells and so on. In fact, Professor Haralambos over there is a chemist. And we were just talking about the interesting interface between chemistry and biology. Even the trees are releasing chemicals called volatile organic compounds, which speak to each other. In the African savanna, if one tree is being nibbled by a giraffe, it releases one of these chemicals, and the trees around it immediately send up toxins and bad taste to their leaves to deter the giraffe. They're speaking to each other. They're speaking to us. When you walk through the forest, the volatile organic compounds we now understand that are released by the trees around us make us feel good. The Japanese Health Service is prescribing patients time spent in forest. They call it, loosely translated, they call it forest bathing. And they say you must spend 5 hours a week forest bathing, Mr. Goldsmith, if you're going to recover from your sickness. And you go and you spend time in community forests, which are designated for this very purpose, because nature is speaking to us and communicating with us in ways that we're only just beginning to understand. And it's been shown in studies in California that just witnessing nature through your hospital window, and you recover faster. And I think that this biophilia has fallen dormant in many of us in our society. But it's not gone completely. An apartment which overlooks Hyde Park will sell twice the price of one which doesn't look over Hyde Park. People crave this contact with nature. And just at the moment where we start to realize how much we need nature in our lives, how much we love the natural world, we find it terribly depleted. I don't know how many people in this room remember long drives, summer drives in our childhood, and the windscreen was covered in insects. You have to stop and clean the windscreen from the insects, so they're gone. Now the windscreen is clean. And in this country, the cuckoo, which is the sound of the beginning of summer, is down 90% in my lifetime. The turtle dove, which is a symbol of love in English culture, is down 95%. Most of the species that we love have fallen silent, and nature has become terribly depleted, particularly in the Western world. And the good news is it recovers very fast. So the recovery of nature can be really dramatic. There's some marine protected area in an island called Cabrera in Mallorca, where after 8 years of protection from commercial extraction,
It's like an aquarium. It's become the #1 diving destination in the whole Mediterranean. You have the fish from the entire water column, from the top to the bottom. You have recovery of the Posidonia seagrass. You have turtles. It's like a Disney movie in this one place where they just offered protection from commercial extraction. Nature recovers incredibly quickly. This is a cheap problem by comparison with others. It's a cheap problem to solve. You know, the world has spent trillions trying to tackle, unsuccessfully trying to contain COVID. You want to build a hospital, brick by brick, machine by machine, you'll spend millions of euros. You want to build a new wing on the National Gallery, I can tell you who to call, you'll have your name above the door, but the check will be huge. You want to fix nature, it's very inexpensive. You just have to remove your foot from the throat of nature and life will come flooding back very quickly. This is an inexpensive problem to solve and the results are dramatic. Michael Bloomberg refers to the greatest J-curve in the world is the recovery of nature, if you just give it a chance. And all over the world, and especially we found, because of Sophia's help, in Cyprus, there are people beavering away in their free time, working towards the recovery of nature. We just don't see them. You know, it's a waiter who gave you coffee in the morning, and he's spending his weekends persuading his community to clean up plastics. Or it's a marine biologist that teaches your kid in the university, and he's campaigning for a new marine protected area or for greater protection for sea turtles. If you look behind the curtain, you'll find people, small groups and individuals, working with no budget or with very limited budget for environmental recovery. But the money is not reaching them. In fact, total philanthropic giving in Europe, of total philanthropic giving, less than 3% in Europe is directed towards these kinds of organizations, towards the environment. Much greater proportion is going on health, education, arts, and so on. But all of those other things are dependent upon a healthy environment. If nature, which is blinking out all around us, if it declines sufficiently, all of these other things become irrelevant or impossible. And so the challenge that we're trying to address with the Conservation Collective is how to persuade people to write a check, to put their hand in their pocket, to support these organizations which are going to bring nature recovery into reality. Κύρια ομιλήτρια σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση ήταν η κυρία Σοφία Μάτση, η Executive Director του Cyprus Environment Foundation, η οποία ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Η κυρία Μάτση έκανε μια εκτενή αναφορά στο έργο του Ιδρύματος, αλλά και στις προσπάθειες που κάνει το Cyprus Environment Foundation για την προστασία του περιβάλλοντος και για την αποκατάσταση και ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Ας παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο μέρος της παρουσίασης της κυρίας Μάτση. Good evening from myself as well. I'm Sofia, as you probably know already. Thank you very much for hosting us here, Mr. Κακουρή. This is indeed a beautiful space to be in, and what a better place to initiate the foundation than by presenting it here. Thank you very much. Thank you very much. Peter, thank you so much for all your hard work and for the UK Cyprus Enterprise Council for believing in our cause and pushing to organize such an event. It's really an honor to be working by your side. Thank you very much. I will take you on a trip to Cyprus. I will take you through some, why we think it's important to do the work we do. And at the end, I will show you examples of projects that we already are running on the island. So I believe that something in common we all have is our passion and our love for the island. And we want to protect it. We want to conserve it as much as we can. And there are very good reasons to doing that. We have very special species that reside only in Cyprus and can be found nowhere else in the world. We are considered a biodiversity hotspot, and we have millions of birds flying through Cyprus every year during autumn and spring. Some very important species in the Mediterranean find home in Cyprus. And because of that, Cyprus, almost a third of the island is considered as Natura protected area because it's recognized for how special it is and how unique it is in terms of species and protected areas. Yet,
we do have a lot of threats. We do have species, important species being threatened by human actions. Our groundwater is quality and quantity-wise is diminishing in alarming levels. We are unfortunate champions in the use of pesticides in EU, as well as waste production, and we do not recycle enough. We produce about 30% more waste than the average EU citizen. Apart from that, as Mr. Kakouris mentioned before, we are located at the hotspot of climate change, which makes things even more tricky. The temperatures are going up really high, really fast, and precipitation is reducing. So our work for conservation is even more critical as we go through the years. So that's what pretty much propelled the existence of this foundation. Our goal, our vision in the Cyprus Environment Foundation is to enhance and to protect the ecosystems and environment of Cyprus. And we do that, as Ben explained, it's a pretty simple model. We get funding from individuals or from organizations that have a passion for the island, and we distribute that to the local champions. We have exceptional people and organizations doing conservational work in Cyprus, and we want to put fuel in their work by giving out grants. The structure of the foundation is pretty simple. We have the executive director, communication, grant applications, driving fundraising, of course the steering committee, which is part of our donors, and we decide together on strategy or on the growth of our foundation and on grant approval. But of course, we have advisory council, which is experts, technical experts, scientific experts on the island on ecology, biodiversity, waste management that help our steering committee make good decisions on where the money will be distributed. And of course, as an opportunity, I would like to thank, because we have the majority of our steering committee being present here with Ben, Jade, Peter, who is our chair in media. So thank you. Thank you for all your support. Because of all the hard work that we did together, at the end we will also present a few of the projects that we approved in the first round of grants. So what are we interested in? What are the fields that we work in? That was identified through a scoping report that was done in the summer of 2021, and it pretty much ranges in conserving biodiversity, using land regeneratively, which includes nature-based solutions like regenerative farming and organic farming, like Ben mentioned before. It's managing our waste sustainably, and as well resources like energy and water. So I will use the last part of my presentation just to share a few snapshots of our 5 first grants that we are already running on the island and we're really excited about. One of the projects is called Fish the Alien, inspired by the alien invasive species. Biological invasion is one of the top 3 threats on marine ecosystems, and especially the Mediterranean is highly impacted due to climate change. This project wants to turn the narrative. So a problem is transformed into a solution. Lionfish, for example, is edible species, but there's not enough awareness or demand among consumers. So this project wants to educate people through gastronomic events, cooking events, training chefs and chef schools and restaurants how to introduce this kind of species in their menus, which eventually brings a sustainable financial transformation in fishing practices. This has been a project that was successfully implemented in other local foundations in Greece, and we're very excited to work with these 2 organizations that have great experience in this. And this is part of campaigning that has already started. Another project that we're working is protecting our wetlands. Wetlands are some of the most crucial ecosystems worldwide. And in Cyprus, during COVID,
it was realized that we depended heavily on experts flying in from other countries to come and help us survey our wetlands. That was not possible during the 2 years of the pandemic, and so the local experts decided that we need to train more locals to be experts. And so this project provides optical equipment as well as training on how to monitor all our wetlands in Cyprus and eventually change policy if it's needed, if problems, challenges are identified, or if species are identified if they're under threat. Αμέσως μετά τις ομιλίες και την παρουσίαση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για αυτό το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της κλιματικής αλλαγής. Στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή μίλησε ο πρόεδρος του UK Cyprus Enterprise Council, κύριος Πίτερ Δρουσιώτης. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα του σταθμού μας. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην Κυπριακή Πρεσβεία, στο σπίτι της Κύπρου, όπου μόλις έχει τελειώσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η εκδήλωση του UK Cyprus Enterprise Council. Mr. Peter Δρουσιώτης, είστε ο ιδρυτής? Ήμουν ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου και είμαι πρόεδρος του Συμβουλίου τα τελευταία 8 χρόνια. Για ποιο σκοπό λοιπόν αυτή η οργάνωση έχει πάρει ας πούμε έναν δρόμο ο οποίος προχωρά προς την κατεύθυνση του να βοηθά ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορα projects για να διαφυλάξουμε την φύση? Απόψε έχουμε μια εκδήλωση η οποία είναι επικεντρωμένη πάνω στο αυτό το νέο ίδρυμα για το περιβάλλον στην Κύπρο και πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ο σκοπός της οποίας είναι η προώθηση οργανώσεων οι οποίες προστατεύουν και προσπαθούν να συντηρήσουν το περιβάλλον στην Κύπρο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη στο νησί για αυτού του είδους πρωτοβουλειών και έτσι το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του Cyprus Environment Foundation, το οποίο ιδρύθηκε πριν περίπου 8 μήνες. Επομένως, η σχέση σας είναι να βοηθάτε με ποιο τρόπο όμως και πώς το στηρίζετε αυτό το... Το στηρίζουμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτόν είναι η προσπάθεια να συγκεντρώσουμε χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών του συνδέσμου αυτού και έχουμε ήδη προσελκύσει οικονομική στήριξη από άτομα της διασποράς οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό θα συνεχιστεί. Η άλλη σκοπιά είναι η πρόθεση ενός δικτύου ανθρώπων και επιχειρήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, στη διασπορά, με στενές σχέσεις με την Κύπρο, στενούς δεσμούς με την Κύπρο, κάτι το οποίο προωθούμε συνεχώς. Και αυτή η εκδήλωση απόψε έγκυται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή η προσπάθεια είναι να προωθήσουμε αυτή την προσπάθεια, τη δουλειά που γίνεται στο νησί και να φέρουμε κοντά μας περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν και να στηρίξουν την πρωτοβουλία. Μέχρι τώρα οι προσπάθειες που έγιναν έχουν αποφέρει έτσι καρπούς? Ναι, έχουμε αποφέρει καρπούς. Είχαμε ένα target όσον αφορά τη χρηματοδότηση φέτος 100.000 ευρώ. Έχουμε ήδη προσελκύσει 70.000 ευρώ και πιστεύω ότι ως το τέλος του χρόνου θα προσελκύσουμε και το υπόλοιπο ποσό. Γίνεται δουλειά με διάφορους επιχειρηματίες οι οποίοι είναι σε θέση να συνεισφέρουν και πιστεύω ότι θα το κάνουν. Φυσικά είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια,
θα γίνουν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πιστεύω με τη δουλειά που γίνεται και όπως είδαμε και απόψε την παρουσίαση που έγινε, είμαστε σε θέση να προσελκύσουμε περαιτέρω στήριξη, οικονομική στήριξη για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Όσον αφορά, γιατί έγινε και ερώτηση προηγουμένως, όσον αφορά την κυβέρνηση, ποια είναι η βοήθεια που μπορείτε να πάρετε ή είναι η κυβέρνηση ενδιαφερόμενη για να βοηθήσει? Είχαμε συναντήσεις με την Υπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, την κυρία Νατάσα Πιλίδη. Η Σοφία Μάτση, η εκτελεστική διευθυντής του οργανισμού, είχε συνάντηση και με τον κύριο Πέρνη, ο οποίος είναι ο υφυπουργός για θέματα τουρισμού. Υπάρχει ένας διάλογος με την κυβέρνηση και αυτός ο διάλογος θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να συνεισφέρει πολλά, έχοντας υπόψη ότι η Κύπρος είναι μέλος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει μεγαλύτερα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι είναι έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα διάλογο μαζί με την κυβέρνηση, να αναπτύξουμε σχέσεις με υπουργούς οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν καταστάσεις και αυτό γίνεται καθημερινώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολούθησε η επόμενη συνέντευξη όπου η συνεργάτιδά μας, Τζίλα Ζηλιφτάρη, συνομίλησε με την κύριο ομιλήτρια της εκδήλωσης, κυρία Σοφία Μάτση, η οποία αναφέρθηκε στον κύριο σκοπό της ίδρυσης του Cyprus Environment Foundation, καθώς και στις δράσεις του για την περιβαλλοντική προστασία. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Βρισκόμαστε στην Κυπριακή Πρεσβεία που μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση και κοντά μας έχουμε τη διευθύντρια του Foundation, κυρία Σοφία Μάτση. Κυρία Μάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή εκδήλωση. Πείτε μας δύο λόγια για τον οργανισμό και τον κεντρικό του στόχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ο οργανισμός είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται ουσιαστικά με την διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου και των οικοσυστημάτων της Κύπρου. Και αυτό που στοχεύει να κάνει είναι να δίνει καύσιμα μέσα από δωρεές σε τοπικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς για να συνεχίσουν να κάνουν εξαιρετικό έργο στο νησί. Θεωρείτε ότι η πανδημία έχει ενισχύσει τη σχέση ανθρώπου-φύσης? Θεωρώ ότι ήταν μια σχέση η οποία αναζωπυρώθηκε. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία, διότι δεν είχε ίσως άλλη επιλογή, να βρει λίγη χαλάρωση έξω. Αλλά παρόλα είδαμε και αρκετές περιπτώσεις όπου γίνεται δηλαδή οι μάσκες, τα πλαστικά, πολύ επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος ναι εκτίμησε, αλλά πρέπει πάλι να ξαναξιολογήσουμε τη σχέση μας σε μια εν καιρό πανδημίας, τι κάνουμε τελικά. Η σχέση ανθρώπου-φύσης θεωρείτε ότι είναι αμφίδρομα ευεργετική? Θεωρώ ότι είναι περισσότερο ευεργετική για μας. Είχε μπει κάτι ωραίο νομπέν στην αρχή, ότι κερδίζουμε μέσα από το να επισκεπτόμαστε τη φύση. Έχουμε να αποφεληθούμε πολύ περισσότερα από όσα αντιλαμβανόμαστε και αν κάνουμε λίγο λιγότερα, η φύση θα αποφεληθεί ακόμη περισσότερο από εμάς. Πώς μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει και πώς μπορεί να σας προσεγγίσει? Μπορεί να μας βρει στην ιστοσελίδα μας, cyprusenvironment.org. Θα βρει μπόλικους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συσχετιστεί με εμάς. Μπορεί να είναι μια δωρεά, διότι εξαρτώμαστε αποκλειστικά από δωρεές είτε ατόμων είτε οργανισμών. Μπορεί να είναι εθελοντισμός, να μας βοηθήσει για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή να συνεργαστούμε σε ένα project με την παροχή υπηρεσιών ή έργου. Οπωσδήποτε μπορεί ο καθένας. Και εννοείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάζουμε περιεχόμενο συνεχώς για να μπορούμε να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Να στείλουμε τέλος και ένα ηχηρό μήνυμα στους τηλεθεατές μας σήμερα. Ναι, να πούμε ότι πόσον εξαρτώμαστε η επιβίωση μας στον πλανήτη
και ιδιαίτερα στη χώρα μας ο καθένας, πόσο εξαρτάται από την υγεία του περιβάλλοντος, και θα έλεγα ότι παίρνουμε μηνύματα από την αλλαγή του καιρού πλέον, ότι δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε. Είναι καιρός να ξεκινήσουμε να το βάζουμε σαν προτεραιότητα και όχι δεύτερης κατηγορίας δράσης. Οπότε θα έλεγα, ναι, να έρθει ο κόσμος κοντά, να κάνουμε ακριβώς στην Κύπρο μας έναν πιο όμορφο τόπο για να το ζουν και οι επόμενες γενιές. Να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο ότι τη συνέντευξή σας στην εκπομπή Faces και τον κύριο Βασίλη Παναγή μπορούν όλοι να την παρακολουθήσουν και στα social media του καναλιού, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ επίσης. Ολόκληρη αυτή η εκδήλωση θα προβληθεί από το σταθμό μας προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, το οποίο αφορά στη μεγάλη μουσική εκδήλωση που διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση με τίτλο «Από τα Θειάτυρα της Μικράς Ασίας στα Θειάτυρα της Μεγάλης Βρετανίας» θα παρουσιαστεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Asmol Academy στο Southgate την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Εκεί θα συμμετέχουν καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες, καθώς και η τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Φιλική συμμετοχή θα έχει και ο αγαπητός συνεργάτης του σταθμού μας, Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο πατέρας Ιωσήφ μιλάει για αυτή την μεγάλη εκδήλωση στο συνεργάτη του σταθμού μας, Βασίλη Παναγή. Μετά τη συνέντευξη θα απολαύσετε ένα δείγμα της δουλειάς των εξαίρετων καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση της 15ης Ιουνίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, προϊστάμενο της Εκκλησίας των 12 Αποστόλων, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που γίνεται για τα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής Θειατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Καλησπέρα σας, πάτερ. Καλησπέρα, Βασίλη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις να αναφερθούμε εν ολίγης στην μεγάλη, πραγματικά, που την είπες, εκδήλωση. Είναι μεγάλη λόγω του θέματος, γιατί η Αρχιεπισκοπή μας γιορτάζει 100 χρόνια φέτος από την ίδρυσή της. Ιδρύθηκε το 1922 επίσημα, 2022 φέτος, είμαστε ακριβώς στα 100 χρόνια. Και μέσα σε αυτούς τους πανηγυρικούς εορτασμούς μπαίνει και η εκδήλωση αυτή, η συναυλία, που της δώσαμε ένα ενδιαφέρον θέμα, από τα θειάτυρα της Μικράς Ασίας στα θειάτυρα, που είναι η Αρχιεπισκοπή μας, της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι η πρώτη εκδήλωση μέσα σε άλλο αριθμό εκδηλώσεων που θα γίνουν όσον αφορά αυτή τα 100 χρόνια, ή... Έχουν ξεκινήσει κάποιες εκδηλώσεις με ομιλίες, με ακολουθίες με τον ίδιο τον Σεβασμιότατό μας. Μέσα στον Οκτώβριο περιμένουμε και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να έρθει εδώ. Θα είναι 5 μέρες κοντά μας, θα δει το ποίμνιο, θα μας ευλογήσει. Θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε και από κοντά, θα ιερουργήσει σε κάποιους ναούς. Και πιστεύω ότι ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις. Απλά θέλαμε να μην είναι όλες τόσο εκκλησιαστικές, αν θέλετε, να έχουμε και μια συναυλία, βέβαια, με παραδοσιακά τραγούδια. Θα είναι από τη Μικρά Ασία, την ευρύτερη νησιωτική Ελλάδα και το Αιγαίο γενικά. Επομένως, είναι, όπως μόλις αναφέρατε, μια εκδήλωση με παραδοσιακά τραγούδια του Αιγαίου και μάλιστα με την παρουσία μιας πολύ σημαντικής ορχήστρας που θα έρθει απευθείας από την Ελλάδα με συμμετοχή καλλιτεχνών, επαγγελματιών και με συμμετοχή τραγουδίστριας. Πέστε μας περισσότερα. Ακριβώς όπως τα λες, Βασίλη, έρχεται μια εξαμηλής ορχήστρα και η τραγουδίστρια που θα συνοδεύσει είναι πολύ γνωστή πια, Κατερίνα Παπαδοπούλου. Αν θέλεις να αναφέρω και τα παιδιά, τους μουσικούς, είναι ο Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα, Θεόδωρος Κουέλης κοντραμπάσο, Νίκος Παραουλάκης πνευστά και Στρατής Σκουρκέας κρουστά. Παραουλάκης πνευστά, και Στρατής Σκουρκέας κρουστά. Όμως η Κατερίνα θα είναι το εξέχον πρόσωπο. Αυτή είναι η τραγουδίστρια, αυτή θα μας διασκεδάσει και θα μας μεταφέρει νοερά από τα θειάτυρα της Μικράς Ασίας στα θειάτυρα της Μεγάλης Βρετανίας. Ωραία. Τώρα απομένει να πούμε πού ακριβώς θα γίνει, και είναι σε θεατρικό χώρο, στο Southgate. Πέστε μας περισσότερες πληροφορίες. Θα είναι στο σχολείο Asmol Academy. Έχουμε παρουσιάσει
και από κοινού, αν θέλεις, τα κάλαντα. Μια εκδήλωση την πρώτη που κάναμε για τον αρχιεπίσκοπό μας πριν 3 χρόνια, βέβαια μετά το lockdown και η πανδημία μας αποσυντώνησε λίγο. Είναι στο Southgate, είναι πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό, περπατάει κανείς να πάει. Το ξέρουν το θεατράκι αυτό και από εκδηλώσεις παμπαρικιακές που γίνονται. Συνήθως γινόταν η μεγάλη εκδήλωση παμπαρικιακός εορτασμός για τις εθνικές επετείους εκεί. Διαλέξαμε αυτό για να είναι πιο κοντά στην παροικία. Είναι στο Βόρειο Λονδίνο, υπάρχει το μετρό, υπάρχουν συγκοινωνίες, λεωφορεία και κανείς περπατάει γιατί ο κόσμος μένει και γύρω-γύρω. Ναι, πάτε, πέστε μας ημερομηνία, ώρα έναρξης της εκδήλωσης και καθώς επίσης είμαι σίγουρος ότι θα είναι ελεύθερη η είσοδος, έτσι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πολύ σωστά. Είναι στις 15 Ιουνίου, Τετάρτη, στις 7 η ώρα το βράδυ. Πολύ ωραία. Και πώς μπορεί ο καθένας, είναι αναγκαίο να κρατήσουν θέσεις οι ενδιαφερόμενοι? Καλό θα είναι μέσω των κοινοτήτων, αν θέλουν, όπου ανήκει ο καθένας, να ενημερώσει τον κληρικό. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πόσος πολλής κόσμος θα έρθει. Το θέατρο αυτό χωράει μέχρι 300 άτομα. Μακάρι να έχουμε περισσότερους, αλλά καλό θα είναι να έρθουν σε κάποια επαφή με τον προϊστάμενο της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον του Βορείου Λονδίνου. Δεν πιστεύω θα έρθει κόσμος από άλλα μέρη του Λονδίνου. Συμμετέχουν κάποια άλλα συγκροτήματα, παρικιακά, καλλιτέχνες, ή απλά είναι η ορχήστρα αυτή, ερχόμενη από την Ελλάδα, θα παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα? Είναι αποκλειστικά η ορχήστρα αυτή. Πιστεύω ότι θα έχουμε την τιμή να σε έχουμε μαζί μας. Θα είναι μόνο αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά θα υπάρχει μια ομιλία από τον Σεβασμιότατο, γιατί θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Στην Αρχιεπισκοπή αναφερόμαστε στα 100 χρόνια και ίσως 1-2 χαιρετισμούς από κάποια επίσημα πρόσωπα. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είναι μουσική βραδιά και θέλουμε ο κόσμος και να διασκεδάσει και να ακούσει τραγούδια από τον τόπο μας. Είναι κάτι πολύ νοσταλγικό και είμαι σίγουρος ότι θα είναι κατάμεστη αίθουσα, γιατί αυτά μας λείπουν, Πατήρ Ιωσήφ, και είμαι σίγουρος ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοιου είδους προγράμματα, παραστάσεις, οι οποίες είναι αναγκαίο για να μπορέσουν εκτός και οι παλιοί και οι νέοι να γνωρίσουν την παράδοσή μας, τα τραγούδια αυτά που είναι τραγούδια αγαπημένα και μεταφέρουν πολιτισμό. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι επιτυχημένη η εκδήλωση. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Το εύχομαι και εγώ. Πρέπει να τιμήσουμε την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή. Είναι μια ευκαιρία έτσι να τα ξαναπούμε λίγο με τον κόσμο, αν θέλετε, και να αισθανθούν μουσικά τον σύνδεσμο και την ένωση πάλι με την πατρίδα, τη μικρή και τη μεγάλη. Δική μου επιθυμία, όπως και δική σου, και το ξέρουμε και δύο πολύ καλά, είναι να παρουσιάζουμε σε τακτά διαστήματα τέτοιες εκδηλώσεις, είτε με καλλιτέχνες που ενδεχομένως θα έρθουν από την Κύπρο ή από την Ελλάδα, αλλά και από εδώ, γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα και κυρίως εμείς που έχουμε δώσει τέτοια δείγματα με αρκετές δουλειές στο παρελθόν. Και εύχομαι τώρα που σιγά σιγά ξεπερνάμε τον φόβο της πανδημίας και το κλείσιμο ουσιαστικά, και εύχομαι να γίνει σκοπός και επιθυμία αυτό από το Σεπτέμβριο, αν είμαστε ανοιχτά και δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δείχνει ότι υποχωρεί το θέμα του COVID, να δρομολογήσουμε σίγουρα για να δώσουμε την ευκαιρία στους αγαπητούς φίλους τηλεθεατές και ανθρώπους της παροικίας να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάτε για την ενημέρωση, να είστε καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρος. Εγώ ευχαριστώ και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ το Hellenic TV για την ώρα αυτή που διάθεσε για να προλογίσουμε, αν θέλετε, την εκδήλωση αυτή και για τον χρόνο που μου δίνει 32 τόσα χρόνια να είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κλείνουμε με το να μας επενθυμίσετε και πάλι ημερομηνία, ώρα και τόπο, Πάτερ. Μιλάμε για μια συναυλία μέσα στα πλαίσια των 100 χρόνων της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής με τίτλο «Από τα θεάτρα της Μικράς Ασίας στα θεάτρα της Μεγάλης Βρετανίας». Εξαμελής ορχήστρα με τραγουδίστρια την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μπορεί να συμμετέχει και ο Ιωσήφ Παλιούρας, θα δούμε. Είναι Τετάρτη 15 Ιουνίου
στο σχολείο Ashmole Academy στο New Southgate. Ευχαριστούμε πάντα, να είστε καλά, και θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι. Ο ασέρον μπάζω και έρχομαι αυκήν στη γειτονιά σου, να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Να δω τα μαύρα μάτια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. Αλλάζουμε τώρα θέμα και περνάμε στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Great Britain Cyprus Business Association στις 10 Μαΐου. Το συνέδριο είχε τίτλο Cyprus An Attractive Investment Hub 2022 London, a Global Financial and Investment Center. Κύριος ομιλητής αυτού του μεγάλου συνεδρίου ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κύριος Κυριάκος Κόκκινος, την ομιλία του οποίου παρουσιάσαμε σε προηγούμενο πρόγραμμά μας. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε ένα άλλο μέρος αυτού του συνεδρίου που αφορά στην μεταφορά επιχείρησης στην Κύπρο με βάση το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Κύπρου για το 2022. Κύριος ομιλητής σε αυτό το θέμα ήταν ο κύριος Φίλιππος Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι προϊστάμενος φοροτεχνικών και νομικών υπηρεσιών της Κύπρου.
Μετά το πέρας της ομιλίας του κύριου Ραπτόπουλου, ακολούθησε πάνελ όπου συμμετείχαν η κυρία Ναταλία Πετρίδη από την εταιρεία Κανάλης LLC, ο Γιώργος Αρβανίδης, συνεργάτης της Πελαγίας Χριστοδούλου Βραχάς LLC και της Εσμέ Πάλας, συνεργάτηδα της Μιχαήλ Κυπριανού &Co LLC. Συντονίτρια αυτού του πάνελ ήταν η Δήμητρα Κωνσταντίνου, συνεργάτης της Κινάλης LLC. Αυτό ήταν το πρώτο πάνελ από τα 5 σε σύνολο που παρουσιάστηκαν σε αυτό το μεγάλο επιχειρηματικό συνέδριο. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο απόσπασμα της παρουσίασης του κυρίου Ραπτόπουλου και στη συνέχεια τη συνομιλία που έγινε στο πάνελ. So the panelists are Philippos Raptopoulos, who is head of tax and legal services at EY Cyprus, Natalie Petridis, who is a partner at Kinanis LLC, Yorgos Avramidis, who is a partner at Pelagias Christodoulou Vrachas LLC, and Esme Pallas, who is a partner at Michael Kiprianou & Co LLC. And the moderator will be my co-presenter, Dymitra Konstantinou, who is a partner at Kinanis LLC. Good morning. Excellent Minister. Savas, a big thank you for inviting us once more to this event and getting closer to our Cypriot friends. The Minister made a perfect introductory speech which is giving the reason why I will talk now about tax. Because from 1992, Cyprus was primarily driven by tax initiatives, zero or low tax. So the various regimes that we had were giving a number of advantages, and we had seen many companies coming to Cyprus. But as the Minister said, that was the bottom-up approach. Now the tax environment, the global environment is changing, and the government needs to step in. Tax on its own is not enough to attract people in Cyprus. So now we have the top-up approach, what the Minister described earlier. So we see many incentives, technology improvements, initiatives by the government towards a new era. So this new combination will drive Cyprus, but tax will still remain the front runner for Cyprus, because Cyprus has unique, distinct characteristics that will help all of us and all of the international investors to maintain their presence in Cyprus and even enhance it. Over the last 2 months, due to the war, we have all noticed that a number of 5,000 business people, employees in IT companies, in think tank companies have come to Cyprus. As EY, we have assisted in the range of 800 individuals relocating to Cyprus. All these fintech companies are bringing their people from the ex-CIS countries to Cyprus. So the top-up approach of the government is continuing, but the tax will remain there. Why? Because there are 10 specific characteristics, unique characteristics for Cyprus, which we have to observe and protect, because we'll need to differentiate from the others, not only in terms of good weather and good location, but we need to differentiate in important elements that matter at the profit of every enterprise or the salary of every individual. So first of all, Cyprus has, we all know, I'm not going to make the technical tax analysis. I will just pinpoint the 10 key elements that we have to protect as Cyprus and will drive us for the next 10 years. So the rate, 12.5. Although we all listen that there are initiatives and there will be a 15% threshold for global minimum tax rate, that applies to multinationals with over 750 million turnover. So nothing stops Cyprus for maintaining the 12.5. I understand there are discussions between the government and the stakeholders, but keeping that low rate will not affect the majority of the business in Cyprus. We will, of course, have to increase the rate at 15% for those
huge multinationals as per the global guidelines. So maintaining the rate is one big advantage. We have the national interest deduction regime. Also, it's a very attractive regime. Effectively, anybody who does business in Cyprus can inject the capital into his company, can get a 5% national interest without paying it. So your taxable income is reduced with 5% interest on your capital without being taxed. So effectively, we can see that financing companies are paying corporate tax in the range of 2.5%. That's a regime that is around in Europe for 2-3 years. It's approved by the EU Code of Conduct and exists in another 2-3 countries. We have the IP regime. Our IP regime is also aligned with the EU directives, also leads to 2.5% tax. Our IP regime is also very well connected with the nexus approach. It means that your income is taxed at 2.5 as long as you have functions, you have people in Cyprus. So if you just have a shell company doing IP business, you will not get the benefit of 2.5%. But if all your IP work is performed from Cyprus, then 100% of your business will be taxed at 2.5%. Another unique characteristic that helps Cyprus is forex neutrality. We all know, and the majority of you are affected by forex movements. These forex are disregarded. These forex movements are disregarded for tax purposes in Cyprus. So you don't have to pay tax on unrealized profits or even realized profits or unrealized losses or realized losses on forex. So this neutrality gives a simplicity to the tax system and taxes real business profits. One of the biggest advantages that we always had and we are preserving is the exception in the gain of shares. So trading in shares, buying and selling shares in stock markets, listed or not, is exempted from taxation. That's the key milestone for a holding jurisdiction. That's also there, and the intention of the government and all the stakeholders is to maintain it. Last but not least, as the presentation of the minister said, 66 tax treaties. It's very important to maintain and enhance this list. Currently, the ministry has opened discussions and negotiations with countries. More than 15 countries expected to be added in the next 2-3 years. So these corporate advantages, which exist for many years, we have to preserve them. And by preserving them, we will maintain the competitiveness in Cyprus. There is nothing illegal in what advantage we are offering. They are all approved by EU Code of Conduct, and we should keep them at any cost. Now, offering advantages to companies is not enough. We have to look at the individual. And a very correct and professional approach, I would say, from the government over the last 3 years are incentives given to individuals. Because the era of setting up shell companies without people in Cyprus has gone. So now people should come there and staff the companies. So the Cyprus government has introduced a legislation, the so-called non-dom regime. So people who are not born by a Cypriot father, they can redomicile in Cyprus, and their dividends will be fully exempt from tax. So ideally, we see today business people, entrepreneurs coming from third countries or EU countries, setting up business in Cyprus, getting possibly the beneficial tax rate of 2.5%, and then out of their profits, they don't pay dividend tax. So imagine a legitimate and an EU-approved country whereby you pay only 2.5% tax. All income disclosed, open books, 2.5% tax. I don't think you can find this anywhere in the world, and fully legitimate.
Also, we have this non-dom regime applies to needs a residency in Cyprus only for 60 days. So it's very attractive. Just to spend 60 days in Cyprus and you can secure the non-residency provided you are not resident in another country. We have seen thousands of people benefiting of this regime, not only third country nationals, but as well EU people. Many people who are at the age of retirement, they are selling their stakes at various companies, CEOs, etc., and they are coming to Cyprus for the last year of their employment. Also, not only the government is looking to support the shareholders who collect dividend, but also the employees. So there is a legislation that any employment income above 100,000 is taxed with half the tax rate, the so-called 50% exception. So we want to attract the founders of the companies, the shareholders, but also the employees. So the highly paid skill power who comes to Cyprus is also getting a benefit. But these people, because they operate in a multinational environment, as we see, they have to be in Cyprus only for 60 days. So where are the other days? 1 month in US, 2 months in London, 2 months in Moscow, etc., and other European countries. So there is another one rule who helps these people travel around, and this income, this salaried income, employment income, earned from abroad is also exempt. So if you are abroad for more than 90 days, working in subsidiaries or associated companies of your multinational group, outside of Cyprus, 100% of this income is exempt. So the Cyprus legislation helps the shareholders, the employees, either working in Cyprus with the 50% or either for their employment abroad for the 90 days. So just to repeat myself, 10 key characteristics for companies and individuals which will help Cyprus to continue be at the center of the international business. Thank you very much. Very good, thank you very much. What I would like to underline here, Mr. Raptopoulos, is that it is not obligatory to increase the corporate taxation to 15%, but it is good to repeat the number of income, which is 750 million. Multinationals with turnover over 750 millions. I understand possibly in Cyprus today we have 15 or 20 such corporations, so the impact will not be so immaterial. Yes. And we have to do it because if we don't do it in Cyprus, this differential will be taxed in the other jurisdictions. So it's a no-brainer for us to do it for these corporations. So we don't help ourselves. But totally agree. But we should holistically see the whole picture for the other entities. Very good. Thank you very much. Now the next question goes to Natalie. Natalie, what if a holder of a digital nomad visa, after 2 years of living and working from Cyprus, he decides to offer his services to businesses in Cyprus? Would that be possible? Unfortunately not. Because though the option is given, the digital nomad visa is issued for 1 year, and there's the availability to renew it for another 2 years. So the total span of the visa, as of today, is a total of 3 years. During those 3 years, the limitation exists not to offer any services to Cypriot businesses, or not just in Cyprus generally. We need to keep it totally outside Cyprus. Clear. Very good. Thank you. Now, Esme, are you ready for your question? What I would like to ask you is, from your experience, do British nationals choose Cyprus as the country of their retirement? Actually, they do, and I would say that it forms a large part of our clientele, and not just because of the low taxation on the pensions. I think they find that Cyprus is a very easy place for them to live in, and they feel comfortable. They actually feel very at home. It's the language, it's the people, it's the safety,
The sun now and the blue flag beaches that the why. Swedish guys told me the other day. Yes, so I think that despite the unfortunate circumstances and everything happening around the world, we still are seeing a huge amount of people coming to Cyprus to retire, which is it's actually a good thing for us, of course. Very good, yes. And now our last question goes to Yorgos. Yorgos, I understand that a new policy has been introduced in relation to the registration of foreign companies, as well as the employment of third country nationals in Cyprus. What are the main and most important changes compared to the previous policy we had? As I mentioned before, the new strategy has either introduced new policies or amended existing ones. So, which are preferential, as you mentioned, yes, yeah. The new ones. Yeah. So, in terms of employment of third country nationals of a foreign company, everything has been simplified because before it was a bit more complex, especially in the categories of the employees, different salaries, limitation on the number of persons you could employ in these companies. And of course, one important change for the registration of foreign companies is the abolishment of the requirement to invest a capital of 200,000 euros in which such is a very companies. Important criteria. This criteria has only been limited to foreign companies which have a foreign participation of less than 50%. So everything is now more simple and easy, and we hope that this will attract even more companies in Cyprus. Very good. So simpler policy, so we hope to have more businesses in Cyprus. That was all from us. Thank you very much. Πολλά ακόμα αποσπάσματα από αυτό το επιχειρηματικό συνέδριο θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Η απόψινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με ένα απόσπασμα από την εκπομπή Υγεία και Ευεξία, όπου η συνεργάτηδά μας, Βασούλα Χριστοδούλου, συνομιλεί με τον διακεκριμένο επιστήμονα δόκτορα Χρήστο Αγγελή, ο οποίος είναι σύμβουλος, αναισθησιολόγος και ειδικός εντατικής θεραπείας. Ο δόκτωρα Αγγελής σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρεται στα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την αναισθησία, τα είδη της, τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και τις λεπτομέρειες για το ρόλο του αναισθησιολόγου. Ας παρακολουθήσουμε αυτό το σχετικό απόσπασμα. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγέλη. Είναι χαρά μας που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγγνώμη για το lag με τον ήχο. Έτσι συμβαίνουν και αυτά. Όταν υπάρχουν οι εκπομπές γίνονται αυτά, έτσι μην ανησυχείτε. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Αγγέλη. Έχω κάνει κάποιες επεμβάσεις και θυμάμαι όταν έρχεται ο γιατρός, έρχεται η νοσοκόμα ή ο νοσοκόμος και μόλις μπαίνει ο αναισθησιολόγος, λέω «Ωχ». Ναι, αυτό πραγματικά έτσι από μικρή, από όταν ήμουν νέα, αυτό πάντοτε αισθάνομαι. Και πάντοτε είχα πάρα πολλές ερωτήσεις. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρα ότι και οι τηλεθεατές μας θα έχουν πολλές ερωτήσεις και ελπίζω να τις απαντήσουμε μερικές από αυτές σήμερα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω κάποια έμφαση στο τι χρειάζεται να κάνει, να σπουδάσει, δηλαδή πόσο καιρό είναι αυτές οι σπουδές του αναισθησιολόγου, γιατί κάνοντας την έρευνά μου είδα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο. Κάποια χρονάκια τα χρειάζεστε για να τελειώσει ο αναισθησιολόγος. Πολύ σωστά. Θα απαντήσω πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι με τα χρόνια. Η αναισθησιολογία είναι η ιατρική ειδικότητα. Συνεπώς όλοι οι αναισθησιολόγοι έχουν σπουδάσει 6 χρόνια ιατρικής. Μετά πρέπει να κάνουν αυτά τα οποία λέγονται foundation years, όπως στην Αγγλία, στα υπόλοιπα κράτη είναι κομμάτι της βασικής ειδικότητας, που είναι από 2 έως 4 χρόνια αναλόγως το κράτος, αναλόγως στη χώρα. Και μετά από εκεί ξεκινάει η εξειδίκευση, η οποία κρατάει από 6 έως 10 χρόνια αναλόγως στις υποειδικότητες, οι οποίες κάποιος γιατρός θα ακολουθήσει στα πλαίσια της αναισθησιολογίας. Συνεπώς μιλάμε για 16-18 χρόνια και προχωράμε. Είναι ολόκληρη ζωή αυτή.
Έτσι όπως ακριβώς το λέτε. Αυτό που θέλω να κάνω μια αναφορά και να πάω λίγο στο κομμάτι το ιστορικό της αναισθησιολογίας, γιατί φοβάται ο κόσμος τόσο πολύ τους αναισθησιολόγους και γιατί τρομάζουν. Όταν ξεκίνησε η οποιαδήποτε αντίληψη της αναισθησίας περί τα 1840, οι πρώτες ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν από χειρουργούς ή από άλλους οι οποίοι ήταν μέσα σε ένα χώρο που προσπαθούσαν να κάνουν κάποιες επεμβάσεις, για πολλά χρόνια, λόγω της άγνοιας, της χορήγησης αυτών των σκευασμάτων, υπήρχε μεγάλη θνητότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνανε. Και αυτή η αντίληψη έμεινε στον κόσμο για πολλά χρόνια. Από το 19ο αιώνα και μετά, το 1900, και μάλιστα η ειδικότητα σαν αναισθησιολογία είναι αρκετά καινούργια. Μόλις το 1945 ξεκίνησε με την αμερικάνικη εταιρεία να καθορίζει την αναισθησιολογία σαν ειδικότητα και μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα κράτη. Πολύ σύντομα, μάλιστα, και η Ελλάδα μέσα σε αυτές, μόλις το 1953, ξεκίνησε να έχει τους πρώτους αναισθησιολόγους. Και από εκεί και μετά τα πράγματα αρχίσαν ραγδαία να διαφοροποιούνται και την τελευταία 20ετία, 30ετία έχουμε τη σύγχρονη αναισθησιολογία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αλλά η αντίληψη του κόσμου έχει μείνει σε αυτά τα πρώτα χρόνια. Έτσι, ναι, γιατί αισθανόμαστε, είμαστε στα χέρια που είμαστε βασικά, αλλά γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μόνο ότι έρχεται και βάζει το αναισθητικό, αλλά αφοσιώνεται, δηλαδή είναι στα χέρια η υγεία μας και την ωραία εξέλιξη, γιατί ο γιατρός ασχολείται με την επέμβαση που κάνει, ο χειρουργός. Όμως ο αναισθησιολόγος νομίζω έχετε πάρα πολλά να κάνετε, να κοιτάξετε και την πίεση και την καρδιά και όλα αυτά, να σιγουρευτείτε ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, και το τι γινότανε, αισθάνομαι ότι πάντοτε πρέπει να χαμογελάμε σε ένα αναισθησιολόγο όταν έρθει στο δωμάτιο πριν την επέμβαση, γιατί λέμε εξαρτάται αν θα ζήσουμε όχι από αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή πόσο αναισθητικό, αν μας δώσει περισσότερη δόση που δεν πρέπει και στο τέλος δεν ξυπνήσουμε. Αλήθεια, πώς ξέρετε πόση δόση να δώσετε αναισθητικού, είναι ανάλογα τον άνθρωπο? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες για αυτά τα απλά θέματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμουλες οι οποίες εξελίσσονται και γίνονται review πάνω στην αποτελεσματικότητά τους συνεχώς στα πλαίσια της σύγχρονης αναισθησιολογίας και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Τα προβλήματα υγείας μπορεί να έχει κάποιος, το βάρος του, το ύψος του, την ηλικία του, το χειρουργείο αυτό καθεαυτό, γιατί εκεί είναι η μεγάλη διαφορά της σύγχρονης αναισθησιολογίας. Η σύγχρονη χειρουργική ακολούθησε πρωταρχικά λόγω της εξέλιξης της αναισθησιολογίας. Όσο η αναισθησιολογία ήταν στα σπάργανα και δεν μπορούσε να βοηθήσει τον χειρουργό να κάνει αυτές τις πολύ ώρες και πολύπλοκες επεμβάσεις, αυτά δεν γινόντουσαν. Από τη στιγμή που η αναισθησιολογία είχε την ικανότητα να παρακολουθεί και να επεμβαίνει και να διατηρεί τον άνθρωπο εν ζωή κατά τη διάρκεια μιας πολύπλοκης επέμβασης, τότε αυτές οι πολύπλοκες επεμβάσεις γίνανε δυνατές. Μάλιστα. Και σε ποιες περιπτώσεις, γιατί έχω ακούσει ότι πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει επέμβαση για αυτό το θέμα. Ή τελευταία ένα γνωστό μου άτομο είχε κάνει αυτά τα στην καρδιά, νομίζω ότι ήταν εξύπνιος και λέει πέθανε από τον πόνο. Φώναζε, λέει, πρώτη φορά, λέει, έχω κάνει στον πόλεμο, λέει, αλλά τέτοιος πόνος, λέει, για αρκετή ώρα. Και όμως δεν ήταν με το αναισθητικό. Γιατί δεν μπορούσαν να του δώσουν αναισθητικό? Τώρα αυτή ήταν τελείως η ερώτηση. Όμως, το καταλαβαίνω. Ναι, όχι, υπάρχει απάντηση σε αυτό. Στα πλαίσια της περιοχηρετικής φροντίδας έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι είναι αυτό που λέμε υψηλού κινδύνου λόγω των προβλημάτων υγεία τους. Συνεπώς, το να δώσεις αναισθησία σε κάποιον και να πάρεις όλο το control που έχει ο ίδιος ο οργανισμός πάνω στον άνθρωπο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι περισσότερο επικίνδυνο από το να είναι, όπως ακριβώς το περιγράφεται, εξύπνιος. Σαν εμπειρία ακούγεται πολύ άσχημη, αλλά έχω την αίσθηση ότι σίγουρα θα υπήρξε κάποιο
κάποια μέθοδος χορήγησης κάποιων παυσιπώνων, παρά το ότι υπήρχε αυτή η άσχημη εμπειρία που περιγράφεται από τον φίλο σας. Και αυτό ακριβώς ήταν και το μεγάλο πρόβλημα των παλαιότερων ετών, ότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις επεμβάσεις σε έναν άνθρωπο που πονάει, και αυτό αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι οι επιστημονικές εξελίξεις οι οποίες οι αναισθησιολόγοι προωθούν, ούτως ώστε να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις ανώδυνες. Ολόκληρη αυτή η ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα προβληθεί από το σταθμό μας την ερχόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία με την Βασούλα Χριστοδούλου. Και αυτά ήταν τα κυριότερα νέα για απόψε. Αμέσως μετά ακολουθούν 3 αγαπημένες ταινίες. Η δραματική ταινία «Ως την τελευταία στιγμή», ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί η κωμωδία «Αριάδνη», κοινωνική ταινία «Ριζότο». Αύριο Σάββατο μην χάσετε την εκκλησιαστική εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, με συνεντεύξεις από την έκθεση ελληνικών βιολογικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο Natural and Organic Products Europe. Το Σαββατόβραδο θα ολοκληρωθεί με την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή» και με τις ταινίες «Ο Καπιταλίστας» και η Τραγουδίστρια και «Ένας τίμιος άνθρωπος». Την Κυριακή μην χάσετε την εκπομπή «Διάλεγω Καριέρα», όπου σας παρουσιάζουμε καταξιωμένους επαγγελματίες που μιλούν για την επαγγελματική τους πορεία μέσα από τα βιώματά τους που καθοδηγούν τους νέους ως προς τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακολουθεί εκπομπή Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή, που παρουσιάζει ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό, πολιτικό και κοινωνικό χώρο της ομογένειας και όχι μόνο. Το βράδυ της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με την σπαρταριστή κωμωδία «Το ραντεβού της Κυριακής». Τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ μην χάσετε την εκπομπή Greek Stories με τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, που παρουσιάζει νέους καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες. Ακολουθεί εκπομπή «Ανάδειξέ το», που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Άννα Νικολαίδη και η Ρούλα Σκουρογιάννη με τους συνεργάτες τους. Για τη συνέχεια θα παρακολουθήσετε το θέατρο της Δευτέρας με τίτλο «Ανδώρα», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ταξίδι της ζωής με την Άτζη Λουπέσκου. Την Τρίτη στις 7 Ιουνίου στις 8 το βράδυ παρακολουθήσετε την εκπομπή «Δράξαστε Παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Το βράδυ της Τρίτης θα ολοκληρωθεί με την κωμωδία «Ένα γόρι αλλιώτικα από τα άλλα». Την Τετάρτη εδώ στο Hellenic TV θα παρακολουθήσετε την εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδος» που παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Τζίλα Ζηλιφτάρη. Αμέσως μετά μην χάσετε τις ταινίες «Ένας μεγάλος ο καημός» και «Τι 30, τι 40, τι 50». Την 5η 9 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα παρακολουθήσετε την εκπομπή Υγεία και Ευεξία με την Βασούλα Χριστοδούλου, που παρουσιάζει καταξιωμένους επιστήμονες του ιατρικού κλάδου, δίνοντάς μας χρήσιμες συμβουλές για την υγεία μας. Στη συνέχεια θα προβληθούν από το σταθμό μας οι ταινίες «Αγνή και Ετοιμασμένη» και «Φως, νερό, τηλέφωνο». Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τα σχόλιά σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 8292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πλέον το κανάλι μας είναι ελεύθερο σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία, στο Freeview 271 και Rockstick Site UK, όπως και στο website μας hellenictv.net. Όλες οι εκπομπές μας δημοσιεύονται και στα social media του σταθμού μας. Εμείς ανανεώνουμε όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Η εκπομπή «Ομογένεια ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ» θα είναι και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ για να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες δραστηριότητες του ελληνισμού στη Μεγάλη Βρετανία. Από τη διεύθυνση και από όλους μας εδώ στο Hellenic TV σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό μήνα και μια υπέροχη έναρξη του καλοκαιριού και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ!